Hello guys, welcome back. So now ಲ್ಯಾಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈನಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡೈನಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಚೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ 6 ಫೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ 4 ಫೀಟ್ ಲೆಗಿಂಗ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಫೀಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ವಿಡ್ತ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ chairs ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. So chairs 1 feet 6 inch length and width na 1 feet ತಗೊಳ್ಳಿ. So 1 feet 6 inch center and C center. Again 2 inch back face ತಗೊಳ್ತೇನೆ. So this then ನಾನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 chairs ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 chairs ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಚೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಚೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 6 seater ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಮಿಡಲ್ ಬಿಟ್ಸು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಿಡಲ್ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ and move middle point to fourth of middle of this line. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಚೇರ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಿರರ್ ಅನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಮಿಡ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಮಿರರ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರೇಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಚೇರ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮಿರರ್ ಟೇಬಲ್ ಮಿಡಲ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೇನೆ and ಎರೇಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಚೇರ್ ಲೆಂತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 feet by 1.5 feet by 1.5 feet. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1.5 feet ಲೆಂತ್ ನಾನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ವಿತ್ 6 inches ಟೇಬಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಆ 6 inch ಕಾಣಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು 1 feet ಬರುತ್ತೆ. ಚೇರ್ ಸೊ ಚೇರ್ ಕಾಪಿ ಸೈಡ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಮೇಲೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ rotate orthogon 90 degree escape select move center of the row center of the table. So next table select ಮಾಡ್ತಾರೆ, mirror table center ಇರ್ತದೆ, erase also next one select row. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಮುಂಚೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೀಟ್ ಬೈ 4 feet. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇರ್ sorry 1.5 feet by 1 feet 6 inch under the table ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 inch ಬ್ಯಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಾಪಿ so somewhere in the middle just escape
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಬಿಕಾಸ್ 6 ಇಂಚ್ ಅಂಡರ್ ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 6 ಇಂಚ್ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ 1 to 2 feet ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 10.3 ಇಂಚ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ it on that side. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ 2 feet ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 6 ಇಂಚ್ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. 1.5 feet ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಗ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಮ್ 1 feet 2.6 ಇಂಚ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಕಡೆ 2 feet ಬರೋದು. ಸೊ 9. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 2 feet. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್, ಚೇರ್ ಅಂಡ್ ಚೇರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ನಮಗೆ ಚೇರ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಡ್ರೂಮ್, ಬೆಡ್ ಅಂಡ್ ಕಬೋರ್ಡ್ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.